Learn Gujarati from English, as if sentences with જાણે, welcome to. જાણે. Hey, you're about to learn Gujarati phrases for that wonderfully dramatic idea, as if. Get ready to sound smart, expressive, and just a little suspicious. Today you will hear 5 useful English to Gujarati patterns. The star of the show is જાણે, which often gives the sense of as if. We will practice these lines. તે કંઈ જાણતો જ નથી એવું નાટક કરે છે. તે એવું બોલે છે જાણે તેની પાસે જવાબદારી હોય. એવું લાગ્યું કે જાણે બધું પહેલેથી જ નક્કી થઈ ગયું હોય. તે એમ પ્રતિક્રિયા આપ્યો જાણે તેને એ બાબતથી કોઈ લેવાદેવા ન હોય. And તે એમ સ્મિત કરી જાણે તેને કોઈ ચિંતા ન હોય. the great innocent actor. Let's start with a classic human skill, pretending. Some people deserve awards, and some deserve tomatoes. English, he pretends as if he knows nothing. Gujarati. તે કંઈ જાણતો જ નથી એવું નાટક કરે છે. Notice the useful word, નાટક, meaning drama or pretending in this context. Very handy when someone is acting suspiciously innocent. Funny image. Your friend clearly ate the last cookie, but he opens the empty box and looks shocked. You whisper. તે કંઈ જાણતો જ નથી એવું નાટક કરે છે. Mini drill. Repeat after me. કંઈ જાણતો જ નથી એવું નાટક કરે છે. Full sentence. તે કંઈ જાણતો જ નથી એવું નાટક કરે છે. The unofficial boss. Now meet the person who is not in charge, but somehow sounds like the CEO, the mayor, and the queen of snacks. You know the type. English, she speaks as if she had the responsibility. Gujarati. તે એવું બોલે છે જાણે તેની પાસે જવાબદારી હોય. Key word. જવાબદારી, Meaning responsibility. It sounds serious because it is serious. Unless she is only discussing where to put the biscuits. Imagine a family picnic. Nobody chose a leader. Yet one aunt announces chair positions, mango distribution, and emergency spoon protocol. You say. તે એવું બોલે છે જાણે તેની પાસે જવાબદારી હોય. Quick breakdown. એવું બોલે છે. Means, speaks like that, and જાણે, gives the as if feeling. Then તેની પાસે જવાબદારી હોય. means she had the responsibility. That meeting was already cooked. Time for office drama. You enter a meeting, everyone looks serious, and somehow your opinion has already become a museum piece. English, it sounded as if everything had already been decided. Gujarati. એવું લાગ્યું કે જાણે બધું પહેલેથી જ નક્કી થઈ ગયું હોય. Useful pieces here are એવું લાગ્યું, for, it seemed, or, it sounded. બધું, For, everything, and નક્કી, for, decided. Funny scene. You bring 10 brilliant ideas, 3 charts, and 1 heroic pen. Then someone says, thanks, but we finalized this yesterday. Ah yes. એવું લાગ્યું કે જાણે બધું પહેલેથી જ નક્કી થઈ ગયું હોય. Say it in chunks. એવું લાગ્યું કે જાણે બધું પહેલેથી જ નક્કી થઈ ગયું હોય. Mr. Not my problem. Our next phrase is for those calm people who react to chaos like they are watching weather on another planet. Impressive, annoying, or both. English, he reacted as if it would not concern him. Gujarati. તે એમ પ્રતિક્રિયા આપ્યો જાણે તેને એ બાબતથી કોઈ લેવાદેવા ન હોય. Key phrase. લેવાદેવા ન હોય. Which gives the idea of, it has nothing to do with him, or, it does not concern him. Imagine the office printer catches fire. Everyone panics. One man slowly sips tea and says, interesting. That is your sentence. તે એમ પ્રતિક્રિયા આપ્યો જાણે તેને એ બાબતથી કોઈ લેવાદેવા ન હોય. Short practice. પ્રતિક્રિયા આપ્યો, Means, reacted. બાબત, Means, matter, or, issue. Together, the sentence paints a beautiful picture of total emotional distance. Smile like bills do not exist. Last one.
This phrase is graceful, calm, and slightly mysterious. Also useful when life is on fire but your face says spa day. English. She smiled as if she had no worries. Gujarati. તે એમ સ્મિત કરી જાણે તેને કોઈ ચિંતા ન હોય. Key word. ચિંતા. Meaning worry. And. સ્મિત. Means smile. Picture this. Her phone battery is at 1%, rent is due, the cat is judging everyone, and still she enters the room glowing. You think. તે એમ સ્મિત કરી જાણે તેને કોઈ ચિંતા ન હોય. Repeat the calm part slowly. કોઈ चिंता न હોય. Full sentence. તે એમ સ્મિત કરી જાણે તેને કોઈ चिंता ન હોય. Quick dialogue drill. Now let's put the phrases into a tiny dramatic scene. Yes, this chapter has gossip, but educational gossip. A. Does he know what happened? B. Oh, absolutely. તે કઈ જાણતો જ નથી એવું નાટક કરે છે. A. Why is she giving everyone instructions about napkins, chairs, and cloud movement? B. તે એવું બોલે છે જાણે તેની પાસે જવાબદારી હોય. A. How was the meeting? B. Honestly. એવું લાગ્યું કે જાણે બધું પહેલેથી જ નક્કી થઈ ગયું હોય. A. And when they told him the news? B. તે એમ પ્રતિક્રિયા આપ્યો જાણે તેને એ બાબતથી કોઈ લેવાદેવા ન હોય. A. And she? B. તે એમ સ્મિત કરી જાણે તેને કોઈ ચિંતા ન હોય. Mini quiz. Let's see what's stuck in your brain. No pressure. Your brain is doing excellent heroic work. How do you say, he pretends as if he knows nothing? Answer. તે કઈ જાણતો જ નથી એવું નાટક કરે છે. How do you say, she speaks as if she had the responsibility? Answer. તે એવું બોલે છે જાણે તેની પાસે જવાબદારી હોય. How do you say, it sounded as if everything had already been decided? Answer. એવું લાગ્યું કે જાણે બધું પહેલેથી જ નક્કી થઈ ગયું હોય. How do you say, he reacted as if it would not concern him? Answer. તે એમ પ્રતિક્રિયા આપ્યો જાણે તેને એ બાબતથી કોઈ લેવાદેવા ન હોય. How do you say, she smiled as if she had no worries? Answer. તે એમ સ્મિત કરી જાણે તેને કોઈ चिंता ન હોય. Friendly wrap up. Nice work. You just practiced expressive Gujarati that sounds natural, nuanced, and very alive. Today you learned how to describe pretending, fake authority, fixed decisions, emotional detachment, and calm smiles in Gujarati. Keep repeating. જાણે. Structures allowed until they feel automatic. Thank you for learning with me. Keep practicing, say the sentences again tomorrow, and enjoy sounding more and more natural in Gujarati. You are doing great.